Welcome to our preview of the upcoming Serie A match between Empoli and Juventus. The game will take place at the Stadio Carlo Castellani in Empoli. Juve still have a probable points penalty hanging over their heads and are yet to secure a top-4 Serie A finish, while their hosts have edged closer to safety after taking 7 points from the last 9 available. Stay tuned for team news, head-to-head stats, and predictions for this exciting matchup. Juve still have a probable points penalty hanging over their heads and are yet to secure a top-4 Serie A finish, while their hosts have edged closer to safety after taking 7 points from the last 9 available. When Dusan Vlahovic arrived from the bench to score the opening goal at Estadio Ramon Sanchez Pizjuan on Thursday, Juventus were within half an hour of earning a place in the Europa League final, but after that lead lasted less than 6 minutes, the Bianconeri were forced into extra time by Sevilla. Having drawn the tie 2-2 on aggregate, Juve ultimately crashed out when Eric Lamela struck their hosts' 95th minute winner, and hopes of lifting one of the few trophies missing from their vast silverware collection vanished in the Andalusian night air. Having been humbled in the Champions League, eliminated from the Coppa Italia by their arch-rivals and failed to compete with Napoli for the Scudetto, it has been another year of distinct disappointment in Turin, and things could yet get worse for the ailing old lady. Though a previous 15-point deduction to their Serie A tally has been overturned, it is expected that Juventus will be docked at least 9 in the coming weeks, due to a series of financial indiscretions. Finishing in the top 4, then, is a complicated matter, as Juve sat second with 3 rounds to play but could yet be cast down to at least 5th. On the pitch, Max Allegri's men have won their last 3 league matches over Lecce, Atalanta and, most recently, Cremonese. Following a damaging run of 3 defeats from 4 previously, they could now win 4 in a row for the first time since February. For all the fatigue and deflation their European exit will bring, precedent suggests that feet should be well within their capabilities, as Juve have returned home victorious from all 5 previous trips to Empoli with Tuscany-born Allegri in charge. In fact, Empoli have won just one of their last 19 Serie A meetings with Juventus ahead of the club's clash at Stadio Carlo Castellani, losing 16 times in the process. The Azzurri were also thumped 4-0 in October's reverse fixture, but more recently they have won 3 of their last 4 home fixtures to pull clear of the relegation zone and all but secure a 3rd straight year in Italy's top tier. An impressive start to May has seen victories over Bologna and Salernitana, followed by last week's draw at Serie B-bound Sampdoria, when Roberto Piccoli snatched a stoppage-time equalizer. That result extends Empoli's winless streak on away turf to 8 games, but curiously, they are unbeaten in their last 5 Monday matches ahead of Juve's visit, with 4 victories and 1 draw to their name during that run. Despite their lowly position in the pecking order, Paolo Zanetti's men have also won more than they have lost at the Castellani this term, so they may hope to inflict more misery on their visitors. Faced by a long absence list, Max Allegri will have to reshuffle his resources on Monday, and there could be several changes to the Juventus 11 which started in Seville. Juan Cuadrado and Danilo are both sidelined by suspension. Nicolo Fagioli has fractured his collarbone, while Leonardo Bonucci, Paul Pogba and Mattia De Silio have all been ruled out for the season. Either Tommaso Barbieri or Samuel Eiling Jr. should start on the right flank in the absence of Cuadrado and De Silio, with Alex Sandro likely to replace Danilo at the back. Though it may only come from the bench, Federico Chiesa will make his 200th Serie A appearance, seeking to add to his 68 goal involvements so far, 36 of his own and 32 assists. Dusan Vlahovic and Arkady Smilik again battle it out to start up front. Empoli, meanwhile, will be without injured Juventus loanee Coni de Winter and Tommaso Baldanzi. The latter has been called up for Italy's Under-20 World Cup campaign. Baldanzi's place could go to Marco Giacca, who is also owned by Juve but has been on loan for the past 6 seasons, while Roberto Piccoli will hope his goal at the Marassi can earn him a spot in the hosts' attack. Francesco Caputo and Nicolo Cambiaghi provide stiff competition, though. Starting at right back, Tyrone Ebuehi has assisted all of Empoli's last 3 goals, after having been involved in just 3 during his previous 22 league matches. Empoli possible starting lineup: Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Grassi, Bandinelli, Giacca, Henderson, Cambiaghi, Caputo. Juventus possible starting lineup: Szczesny, Gatti, Bremer, Sandro, Barbieri, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Di Maria, Vlahovic.
Prediction time. Our prediction: Juventus will defeat Empoli 1-0. Despite their struggles this season, Juventus has the ability to take advantage of Empoli's lackluster attack, which has averaged less than 1 goal per game. Even with injuries and recent setbacks, Juventus still has enough offensive power to secure a low-scoring victory. Fatica a fare possesso la Juve, ma questo dimostra che nel calcio non è sempre importante avere il possesso palla, ma sono le occasioni che ti procuri che fanno la differenza. Poi non vale l'equazione che chi tira di più fa più gol. Bisogna essere freddi, lucidi al momento della conclusione a rete. Alla fine basta una rete in più degli avversari per vincere. Rabiot, Kostic, attentissimo, situazione che era complicata. Azione che prosegue, si affacciano nella tre quarti avversaria. C'è il recupero di Alexandro. Manuel Locatelli, Dusan Vlahovic, appoggio su Quadrado, tocco per Quadrado, occhio al contropiede, pallone in rete e raddoppia il vantaggio la Juve. Il replay che ci permette di rivedere il bel filtrante dal quale è scaturito il gol fatto. Una volta tu per tu col portiere non ho avuto problemi ad infilarlo con una conclusione d'interno. Qui possiamo apprezzarla appieno. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Arriva il fischio dell'arbitro. Squadra di nuovo in campo, Juve che conduce con un discreto margine. Kostic, di nuovo su Di Maria, il portiere si tuffa e ci arriva, bella parata. La mette in mezzo Di Maria, non un granché il rinvio, pericolo, portiere che si supera su questa girata di testa. Altra possibilità d'angolo, sceglie il tocco corto. Buono il tackle che interrompe l'azione, sarà corner. È il momento del cambio in casa Juve. Sceglie di battere corto. Protegge palla col corpo. Palla che è terminata sul fondo, si ripartirà con la rimessa. Marin, Caputo, Empoli che prova a riaprirla con questo possesso palla. Fischia l'arbitro per una posizione irregolare. Ha avuto troppa fretta di avventarsi sul passaggio, Pier, e ha capito di essere in fuorigioco quando ormai era troppo tardi per rientrare. Angel Di Maria, servito Di Maria, taglia fuori bene qui la difesa con lancio lungo. Di Maria recupera palla ed evita guai. Kostic vaglia il cross, pallone sul fondo. Tutti e due gli allenatori vogliono cambiare qualcosa. Luperto,
Marin. Recupera palla e interrompe l'azione. Kostic. Intercetta un pallone molto pericoloso. Caputo. Marin. Provano ad affacciarsi davanti. Non hanno fretta di affondare. Palla allontanata e pericolo scongiurato per la difesa. Manuel Locatelli. Kostic. Occhio a Di Maria. L'arbitro indica il dischetto, è calcio di rigore, si può allargare la distanza fra le squadre. Oltre al rigore c'è anche il cartellino giallo. Ci sarà il cambio nelle fila della Juve. Freddissimo dal dischetto. Rigore ben calciato, come ci mostra il replay. Ha optato per alzare la traiettoria, palla nel 7 e 9 volte su 10 è gol. Sembrano ormai avere la situazione sotto controllo. Guadagna metri. Occhio, sì, è calcio di rigore. Rigore e ammonizione, l'arbitro qui non ha avuto dubbi. Ed è gol, trasforma con sicurezza dal dischetto. Rigore trasformato in tutta sicurezza, come possiamo vedere da questo replay. Palla sotto il 7, non si prende lì.